Dumelang ma-Africa a mantle, ra le amogela gape mo Rise. Sex is a natural and healthy part of being human. It's enjoyable, necessary, and quite frankly, none of us would be here if this wasn't because of two people who had unprotected sex. But how do we engage in sex and not rob ourselves of choice? Bosigo ba kajeno re bua ka unplanned pregnancy, pelegi e seng ya maikemisetso. Dumelang bagogi ba ka ba rategang le kae kajeno? We're talking unplanned pregnancies today. So in young women, it seems to me like unplanned pregnancy is a symptom of a society that continues to treat sex like a dirty, shameful act. Our insert today, it takes us to Ugu in KwaZulu-Natal to talk to young girls that attend a school that has the highest teenage pregnancy rate in the entire province. Let's take a look. We found that there are young people among us who are already pregnant. Among us, kukhona young people who already have had abantwana. And then also kukhona abangakaze bakhulelwe futhi kukhona abangakaze babe nabantwana. So i-aim yokuhlangana kwethu namhlanje ukuthi sifuna ukuyidiscussa le issue of unplanned pregnancy among young people. We want to hear from the young people who've already had children. Uguti, how did they get into the situation? How is life now like since they have had children and being in school at the same time? Qala kwami kokulala ngase ngikhulelwe. Nabazali ke bathi umthela mebeza ukuthi ngikhulelwe wasedlulisa lokho. Manje nje bangisesikoleni futhi nginengane yakhona ngoniphazamiseka kodwa mina angiphazamiseki kakhulu because ekhaya bangisupporta ingane bayinanga ngesikhathi sokuthi ngifunde. At the age of 17 if I engage myself into sexual intercourse ngizomitha ngampela because bengiyithuzela ngingazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kwaphoqeleka ukuthi angiyeke isikole ngihlale phansi ngikhulisa umntanami ngahlala phansi and lokho bekubhlungu kakhulu because ngumntwana osithanda kakhulu isikole and manje njengoba umntwana esekhona uthanda ukukhula uyahlupha. Sometimes angikwazi ukustudisha kahle just because usuke ehlupha efuna ukuba nami. Uthi uboyfriend uzoqhubeka enzeni njengoba sengikhulelwe nginje? Kuthiwa ngikhulelwe. Azange believe alosuku ngoba katshela ukuthi ngoba ngikhulelwe manje ayikho enye plan ukuthi ngizibulale. Ngoba oqala ngengikwazi ukutshela abazali bami ukuthi ngikhulelwe kube ningakubatsheli angisenako umkhoyiso oqala. Sengiplanile vele ukuthi uthatha intambo manje kuphele ngami. Isimo abazali kanye basazoshintsha masekhona kodwa kwamanje ayikubi ngempela. Sizwe futhi nakomama nakuma-guardians ububona abasibhekela abantwana bethu. Uzizwa unjani njengoba umntwana esekhulelwe engumntwana kwayena esezothola umntwana? Ngidisappointed kabi mina mangifika la siwu2 abazali. So i-future South Africa ngiyibona ifiphele ngempela uma kuzophuma abazali abawu2 kulento esibhekene nayo siyabazali teenage pregnant iyinto enzima kabi. Sho ukuthi kusasa lalabantwana lizofiphala uma thina abazali singeze siphume sime makuthiwa khona into enjengalena. Ngiyabonga. So nantweki what struck me ha ke shebile insert ya basana ba ke shame le khala e le gore mo difatlhegong tsa basana ba, and of course a gona le mosimane o iwane o ileng gore o teng. So do we unnecessarily shame girls more than boys when it comes to unplanned pregnancies, particularly teenage girls? Of course we do, Kgomotso. Of course we do. Big time. Firstly, you shame yourself. What was I thinking? Because you don't engage in sex at that age. You know, you've got all of these hormones, you love this boy, and oops, then you're pregnant. And where does this shame come from, though? Is it because you've let down your parents, it's been exposed that now, is it that it's almost like a permanent branding of like sex addict or even mono pregnant? I get it like in our communities, but to fear
pregnancy so much that you find even that young girls fear pregnancy more than they do diseases. And that's what You know? like how many of those young women that we saw in that insert have tested? How many have been infected, not just with HIV and AIDS, with what else that could be in there? We need to be taught, man. And I get to teachers, government, the Department of Education, but something needs to help shift the idea. Sharp. You know, if I'm going to engage in sexual activity, thank the contraceptives if being pregnant is not what you want. Mara Kgomotso, it is you know, so you cannot teach what you do not learn. If we have socialized across generations, gore sexuality ya basadi is controlled, and how le mosadi we itshwara so, how le monna we itshwara so, you know, it's not going to change unless when you wanna change it as a parent, and it's very difficult. You know, now my hope ke gore we can, especially for young women, you know, speak about sex in a non-judgmental manner. Why would we say gore ga ngwana a decidile gore o ya thobalanong e be a very conscious decision. It's ka bataba tsa gore ke a ikutswa. Wait until most yabasana baba having sex. The truth of the matter is they're not even enjoying their sexual experience. That's a problem. That's a huge, that's the huge biggest problem. part of the problem. Why are you having Exactly. sex if you're not even enjoying it? It's that whole Mara, thing. you are told you will keep a man. Yes, if you or give you them want sex. to satisfy him. Oh, We yes, absolutely. You know what? You get tricked into the whole thing of, no, if Kisa Rubalilene, Somebody else will leave me, rubalilene. somebody else will sleep with him. Is that And how you boys feel, play for on example, that. personally? And I'm asking you personally now. If Ubatlo Tama, whether you sleep with him or not, he's going to leave. Yeah. If he wants to leave you, he will leave you. Yeah. And if he will leave you because you're not having sex with him, then good riddance to that fool. Morago ga papatso re bua with the Honorable Minister of Health, Dr. Aaron Motsoaledi. Let's go film. We went to the nation's capital, Pretoria, to speak to the Minister of Health about his family planning campaign. The challenges. Here's what happened. Minister Rago amogela mo rise. Thank you for taking the time. Mmuso o distribute di condom tsa dintsi. Me o ka re batho ba ba di dirisang ga ba sa di dirisa ka mokgwa ba tshwantseng gore ba di setseng. What would you say is the explanation of why batho ba sa berekise di condom in as much as we would like them to? Go ne le mabaka a mantši but ya mathomo ke taba ya gore go šomiša di condom go nyaka gore motho a fetole mekgwa ya gagwe ka sekgowa ba re ke human behavior. Sure. Taba ya human behavior lefase ka moka ke bophara go tšhentšha mokgwa wa batho ka mokgwa ba dirang dilo ka gona. Le ka gopola gore ke mengwaga e 30 e 30 re ruta batho dilo tše tharo tše re di bitsang ABC: abstain, be faithful, condomize. O ka lemoga gore lefase ka moka le swere bothata ka go ruta taba ya mohuto gore e mmele mo gare ga batho. Ke ya mathomo eo. But ya bobedi ka mogorong ya maphelo re lekile go e nyakiša tabe re bitša baswa re ba kgobokanya re dira dinyakišonyana re botšiše. Ba bangwe ba bona ba belaetse gore condom e re distributa mo mmusong a e ba kgatlhe gabotse ba bolela ka taba ya mokgwanyana a gona ba no re ga e ba sware gabotse kore ge ke bolela ka polelo ya baswa nka re ba re it's not cool. Yes. So ra be re no a re ba nyakeleng e cool. So ge ke bolela ke ilalo contract e tswile re no emela gore supply e be gona ke suspecta gore tla e launcha early next year. Re ba nyaketse condom e msa ya go ba le flavor gore ya go ba le menkgo e mebosana ya go fapana le dikhala tša go fapana gore re mpe re attracte baswa re ne le tshepo ya gore ge le gore ba bolela nnete eo e tla ba cool then ba tla kgona go e šomiša. Re a leboga minister. Mo malobeng o kile wa bua wa re ha re le batho ba bagolo re le batswadi re tshwanetse gore re dumele gore bana ba rona youth e ya go thubalanong. Ke eng ga o nagana e irang gore bagolo kgotsa batswadi ba ske ba comfortable gore ba accepte gore bana ba bone ba robalana? E no ba setlwaedisa batho ka moka nka se re ke culture ya setšhaba se itseng ke tšea lefase ka moka taba tša thobalano
a se gantši le ka no ba le lebetse gore mengwaga e 30 ya go feta pele ka go e ba AIDS le mantšu ya go swana le bo abstain condomize bo ka se ya bolele go no bolla ka ntho ba reng ke condom e be le sebe se segolo ga kudu fela ga AIDS e tsena ba kgona go tšhentšha gannyane so go sa tlo tšea nako e no ba le tšhogo la botswadi le nna ke ne le barwedi ba babedi ba šeba le university o mongwe o sa le primary le nna ke iputsa gore a ba dire selo mo baleng ke iputsa ka mokgwa bjale ka motswadi o mollo o mongwe re iputsa ka mokgwa mara re a tseba re le batswadi gore a botse a re bue nnete a re bolele nnete ka tabe ya gore a ba dire selo. Minister, recently you launched the biggest family planning program in the history of South Africa. Kopa o re botsa gore re le batjhayana nka re thusa bjang gore re ze boikarabelo ka mebele le maphelo a rona. Re launchitse ka baka la gore nyaka gore le kgone go controla maphelo a lena ke part ya reproductive health and rights ka baka la gore o swantse gore o kgone go tikgethela bophelo bja gago ba ba kgethang abstain re a ba reta re thabile re duma ka moka gore go direge ka mokgwa ba ba kgethang be faithful le bona re a ba reta but it doesn't mean gore go le faithful gore gore o swantse ba pregnant all the time le go nyetswe o ne lapa o le mosadi wa lapa ga e dumelege gore nako nngwe le nngwe o be pregnant ka gore go ba pregnant right through ga gwa lokela bophelo jwa mme le bana ka moka one of the things that is well known lefatsheng ka moka ka mo go tša maphelo ke taba gore family planning ke e nngwe ya di-strategy tše di ka šomišwang go thibela mahu a bana so that's why re lontšhitše lenaneo la mohuto bjalong se se botse ke gore re lontšhitše le mokgwa o moswa wa family planning o re o bitšang transdermal implant e la ya go hlabiwa ka mo ya go dula mengwaga e 3 ka moka ka baka la gore nyaka gore bomme gore bomme batho ba a ke nore di-females ka moka ba kgone go laola maphelo a bona ba kgone go rana di-career wa nyakang go ya university 3 years with a peace of mind aye wa nyakang go thoma mošomo with a peace of mind aye wa nyakang go godiša ngwana before o mongwe a latela aye ene le ka segaga bo rena ya tseba gore tabe ya go gatlela a ya lokela mme ebile ga ya lokela le ngwana le bana yaanong minister Africa Borwa e ka benefita yang ga pregnancy e nngwe le nngwe e le planned re ka thaba ga kudu sterek a ke no Africa Borwa yes le lefase ka moka re ka thaba ga kudu sterek mogwera o mongwe wa ka ke professor gona bjale ya gynecology o kile a re sa le medical school re ira fana le a re wa o ka rena mo batho ba baso ka re 80% ya rena re tlile mo lefaseng re se ra planiwa na le classmate ya ka ke a mmutša kere o itse ba bua ntho a re you know kua maternity clinic bomme ba le ke a ba botšiša right through wa bona gore go tlile bang gore a be pregnant o mongwe sa tso ba le ngwana a re 80% ya bona ba tla go botsa gore a ne le phošonyana ntho e ne le phošo so ka re that your research a re ai ka moka ba bolela gore ai ke phošo ntho e be se a plane a re le bomme ba ba nyetšeng bontši wa bona ba bolela ka bokgo gore ai ga botsenyana e se gore be ke ikemišeditše e no direga right it's quite sad. I mean all of us here ra exista ka gore go nna le batho ba babedi ba ileng ba ira sengwe as team ya rona minister ne ra ya ko sekolong se sengwe se la le the highest pregnancy rates tsa di-teenage yaanong ko sekolong sa teng bana ba teng ne ba tshaba go bua le rona ka gore batho ba ba irileng pregnant ke batho ba bagolo gape le matitšhere yaanong le ira yang gore re dile ka ntho ya gore matitšhere a robale le bana ke tabe e thata mo mafaseng a sub-Saharan Africa in fact go ne le grafu ba re ke yona e tlhathololang mathata a re neng le yona mo sub-Saharan Africa e bontšha ga botsebotse gore bana ba ge ba gola go tloga ge ba belega go fitlha mengwaga e 14 bašimane le banyana ba swereng ke HIV AIDS ba lekana mara ge batho ba feta 14 years banyana ba re bašimane ba šala mo fase banyana ba re nomoro wa bona ya godimo ka mokgwa go tshoša se se bontšha gore a ba robalane le bašimane ba go lekana le bona ba bagolo ene ba re ke ntho e fetang HIV AIDS ba e bitša sugar daddy syndrome yes ke bothata jo re neng le yona jo ene bo sugar daddy ke bomang ke bona batho bagolo ba neng tšhelete
se taba gore ke matitšhere fela eno ba gore matitšhere a kry ba ne tšhelete ke bona ba leng gaufi le bana borre ba di-business borre ba di-taxi ge borre ba ka kwešiša o mollo mongwe a kweša gore mara ka gore motho ke morodi aka le nna morodi ake ba ka mo dira song ka thabana o ka se bo monate a re tshware fela yalo minister re tla boa go se gae re lamogela gape mo rise ka jeno re tlile mo Pretoria go bua le Dr. Aaron Motsoaledi e leng ena Minister of Health. Minister, mathata a re tshwereng ka tsa thobalano le malwetse a related, does it not come from the fact that go na le a shame that's attached to sexuality, not just for batho ba banyane, idea ya gore we are sexual beings ga se ntho e leng gore ra celebrate or even acknowledge? nkile ka botsa the then Minister of Education, Professor Bengu, ka re taba ya gore tlo ruta bana ka AIDS mo sekolong a e tlo shoma e tlo ba e thata because e swana le go rulela ntlo e sene foundation le maboto. So Professor Bengu a mbuisa gore eng what is foundation le maboto ke ka re ga botse re swantse go thoma ka sexuality education before re fitla mo HIV AIDS. Unfortunately ke a go botsa ke re ke ka mogore go ditseng ka bona re le batho ge re ntse re socialize re ya bua e tla be a dumelela gore le yona sexuality education e tsene le gona mo dikolong le mo dikerekeng re rute batho gore ba tsetse gore ke bona mang ke twa thobalano ke tlhago because diphoofolo di ruta ke mang is instinct. Rona batšha re tshaba go ya kwa ditleliniking ka gore ga re ile kwa le manese le bagolo ba bangwe ba re lebelela ka di-s ba bone ga ba re treat pila ga re le ko teng yaanong le irang as department gore le rute manese gore ba treate yang bana ga ba ile go batla counseling ko dipetleleng. Le ka gopola le mo HIV AIDS ka World AIDS Day ya ngwago theme ya rena e be le zero stigma zero discrimination ka gore ya re tshwenya tabeo mo batho ba ne HIV AIDS gore ba tlhaolo a se lena batšha fela ba lebelelang ka di-s le batho ba bagolo ba ile ba tla mo nna our elderly citizens ba ile ba tla mo go nna ba ne le association ba mpolelela gore o kry mme or re wa 60 years a ya mo tleliniking a re o gopela test ya HIV and AIDS a re instead of nurse a mo thuše o tla bona a etswa next time o tla bona go e tla bo nurse ba bantši o mongwe a topanyana something mo in other words wa thoma bona gore o tso ba bolelela re tla le boneng go ne le motho ka mo ke mme o mogolo gore o nyaka testa HIV o entseng o dirileng ke botlatla be bogolo ntho ke botlaela a ya swanela go direga mara eno ba mekgwa ya batho e mebe e ba ithutileng yona ka gore re ne le national strategic plan e re every South African and ke gatela lentsula every must test at least once per annum re leka go solva go lokiša wena mathata a mohutu wa bolelang ga maybe motšha a ile tleliniking e be le gore ba gana go mo fa di-condom or o kry-a this attitude kore ke ko kae kwa ka yang teng gore a kry-e thuso or a complaine somewhere this attitude must be addressed. gona bjale o ra gore o swantse ya officing ya CEO ya sepetlele a yo complaina but I don't think ye e tla re thuša too much e tlo re thušang gore re nyaka gore sepetlele se sengwe le tleliniki go be clinic committee le hospital board batho ba mo setšhabeng ba ba laolang moo ba bonang gore dilo di tsamaya gabotse go botlhokwa gore setšhaba se be gaufi le tleliniki ya bona ba se ke bano e bona e le moago kua e le wa puso ba lla gore batho ba le ba leng ka molaga ba re tshware gabotse ke di-stranger batho ba e le gore ke party ya bona ba swantse o tse gore ke tleliniki ya bona e mara he minister go ntse go na le di-policy mos le melao in place go re thusa ka di-thibelapelegi le di-unplanned pregnancy mara he why di sa bereke re rulela ngwako go shota maboto le foundation ka gore thibetse ke batswadi go nyakega nto ya sexuality education that's why ke re mo go school health program ya bone ke reproductive health and right reproductive health and right era gore ngwanyano o swantse o fiwa information o swantse o fiwa tshedimošo gore mmele wa gago o bereka so go le ka mogo ke bana ba ka ba tsebang gore ga atho mo menstruate a gore re tlo ba pregnant ya ka kopana le ngwana nna in my practice ke kopane le bana ba sa tsebeng gore
pregnancy ke Basically, mostly re bolella bana ba banyana. Ba bashimane bona re ba kae. ke a e rata ntho ya gore re rutele bana bashimane but on the other hand re se ke ra lebala gore bana ba bang kotsing le go feta ke banyana statistics sa rena se bontšha gore gare ga bomme ba ba bang pregnant ka jara mo South Africa ka ngwaga ke 1 million 8% ya bona ke banyana ba ka fase ga mengwage 18 mara ge re lebelela mahu gore bomme ba hlokafalang ka baka la pregnancy and childbirth 36% ba bona ba below 18 why e sa le ba banyane go ba pregnant mmele wa bona o kgone go rwala pregnancy ka lebaka leo while e re le bashimane re swantse ba ruta wa leng kotsing go feta even for her life ke ngwanyana and that one ara swanela o e beela ka thoko. Is there anything e leng gore motho o tshwanang le nna kapa an average citizen o e seng ngaka ya ka wena motho o na leng kgatlhego le an interest le boikarabello e leng gore it can help young women and young men to learn about their sexuality and to take more responsibility ha go tla mo ditabeng tsa di unplanned pregnancies? Oh yes I saw re swantse gore e dire ke batho ba health fela e tlo nyaka training mara I mean go mme o le kana le wena go fa information ya go ruta ngwana 9 years ka se mmereko mogolo ga bua gore o swantse ba nurse batswadi ba bantši ba ja ke ditlhong go ba botse gore bolela ngwana ka nthosi e le gore mo nageng ya rena re le ka go ithabela gore ntwa mohuto wa e gona ngwana o tla bona go fetša gore yena o tswa bang ene ge ba bona go fetša ke ba ba tlhokafala ba ba pregnant ba ba HIV positive. Minister re lebogile thata o ka reng ke be re na le letsatsi lo lotlhe gore re tlotle le wena ka jeko re tshepa go gae ba utlwile ene nna tshepo yaka ke gore bo rre ba bang le batswadi ba bang ba ka nna brave as you are gore le bone ba ke ba kgone gore ba bue le bana ba bone ke nagana gore ga ngwana a utlwa mo motswading ke mo teng mo a utlwang kitso e ntseng sentle re lebogile thata go nna le wena minister. Ke boikarabelo ya batswadi le bona re swantse re ba tsenelele re ba rute gore ba dumele boikarabelo ka gore ba bo tshabela gona wa le re bolla rila. And also good luck ka gore mmereko wa gago ga o bonolo and you've got a huge task ahead of you, so I think ra tlhaloganya gore like ga se ntse senyane but like you say we have to keep at it so re go leboga go menagane. Ke a leboga le nna. Re lebogela gore le be le rona batho ba South Africa when we decide to have sex let's do it safely and plan properly. And as older people, let's stop with the hypocrisy and sending mixed messages to young people like we're not having sex and enjoying it. Let's continue the conversation on Twitter, Facebook, and Mxit. Until then, see you later. Woof, woof.